April 21st, 2026. Khabran. BC Premier David Eby faces pressure after unpopular policy moves. BC Premier David Eby is facing growing political pressure after several unpopular policy decisions in recent months. Questions are now being raised about his political future. The latest controversy came after Eby reversed course again on suspending the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, known as DRIPA. The move has created criticism from multiple sides. Eby has also faced backlash since February's provincial budget revealed a $13.3 billion deficit, along with ongoing concerns about gaps in British Columbia's healthcare system. Political experts say Eby now needs to rebuild public trust through stronger communication, public outreach, and connecting with families dealing with the rising costs of living. Some analysts believe he may even consider stepping down before the next provincial election, though no decision has been announced. BC Premier David Eby ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਲੋਪਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਡ੍ਰਿਪਾ ਯਾਨੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ Indigenous Peoples Act ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਬੀ ਫੈਬਰੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ $13.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ BC ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਗੈਪਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। Political experts ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਟਰਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬੈਟਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਪਬਲਿਕ ਆਊਟਰੀਚ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। Canadian killed in planned shooting at Mexico Pyramids. Mexican officials say a shooting at the famous pyramid that killed a Canadian tourist was a planned attack. Authorities say the suspect was 27-year-old Julio Cesar Jasso, who had died from a self-inflicted gunshot wound. Officials say the gunman carried a tactical-style backpack with a phone, bus tickets, and materials linked to past violent incidents in the United States. The shooting happened at the Pyramid of the Moon, where tourists were forced to take cover. Canadian Prime Minister Mark Carney offered condolences to the victims' families and thanked Mexican President Claudia Sheinbaum for her response. Canada says consular staff are helping Canadians affected by the incident. One Canadian was killed and another was injured. Mexican authorities have promised a full investigation into the tragedy. Mexican officials का कहना है कि मशहूर pyramids ते हुई गोलीबारी विच एक Canadian tourist की मौत हुई, एक planned attack सी। पुलिस मुताबिक suspect 27 years old Julio Cesar Jasso सी, जो बाद विच inflicted gunshot नाल मारा गया। Authorities ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ gunman ਕੋਈ tactical style backpack सी, ਜਿਸ ਵਿੱਚ phone, bus tickets ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ violent incidents ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ material सी। ਇਹ ਘਟਨਾ pyramid of the moon ਕੋਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ tourist ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਕਵਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਵਿਕਟਿਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲੋਡੀਆ ਸ਼ੈਨਬੌਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। Drug package disguised as grass found in BC prison. Authorities in British Columbia's Fraser Valley says they stopped an unusual attempt to smuggle drugs into Mission Institution Prison. A package disguised as a patch of loose grass was found after being dropped over the fence overnight. RCMP say correctional officers discovered the suspicious package on April 9th inside the prison grounds. Real cut grass had been attached to the outside of the package so it would blend in with the surrounding area.
Inside the package, officials found more than 300 grams of suspected meth, an iPhone, razor blades, and other contraband items. Police believe the package may have been dropped by a drone. The investigation is continuing. Any charges may be recommended if enough evidence is found. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਜੋ ਘਾਹ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੈਂਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। RCMP ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਕੇਜ ਲੱਭਿਆ। ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਂਡ ਕਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਘਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਲੈਂਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਪੈਕਟਡ ਮੈਥ, ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ, ਰੇਜ਼ਰ ਬਲੇਡਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਡ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਚਾਰजेस ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। BC Cancer Surrey expands chemotherapy services to meet growing demand. BC Cancer Surrey has officially expanded its chemotherapy suite to increase treatment capacity by 20%, helping more cancer patients receive care faster and closer to home. The expansion, funded through community donations via the BC Cancer Foundation, adds 6 new treatment chairs, allowing around 370 additional patients each month to begin therapy sooner. Health officials say the move is important as Surrey and the Fraser Valley continue to grow, with over 10,000 new cancer diagnoses reported annually in the region. Doctors say faster access to chemotherapy not only improves medical outcomes but also reduces stress and anxiety for patients waiting for treatment. Medical staff and patients welcome the expansion, saying timely and consistent care plays a major role in both physical recovery and mental well-being. BC ਕੈਂਸਰ ਸਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸੂਈਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 20% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ BC ਕੈਂਸਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ 6 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੇਅਰਸ ਐਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 370 ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਲਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੈਲਥ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਕੇसेस डायग्नोज होते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि केमोथेरेपी तक जल्दी एक्सेस सिर्फ मेडिकल रिकवरी ही नहीं बल्कि पेशेंट्स दी एंजाइटी ते स्ट्रेस ਨੂੰ भी घटाਉਂਦਾ है। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। AFN chief calls on UN to support First Nations against BC law changes. The National Chief of the Assembly of First Nations, Cindy Woodhouse Napinak, is calling on the United Nations to support First Nations opposition to proposed changes in British Columbia Indigenous rights law. She raised the issue at the UN Permanent Forum on Indigenous Issues, saying that Indigenous rights are protected under international human rights law and should not be suspended, amended, or paused by any government. The dispute centers around British Columbia's DRIPA legislation, which is based on the UN Declaration on the Rights of Indigenous People. The law has faced criticism after a court ruling suggested it could create legal risk for the province. Premier David Eby has reversed his position multiple times on whether parts of the new law should be suspended and has now said his government will work with First Nations to find a solution. The AFN chief has asked the UN to condemn what she calls regressive actions by the BC government and support Indigenous rights protections. Assembly of First Nations AFN ਦੀ National Chief Cindy Woodhouse Napinak ਨੇ United Nations ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ Indigenous rights law ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ First Nations ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ।
उन्होंने UN Permanent Forum on Indigenous Issues ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ Indigenous Rights International Human Rights Law ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਅਮੈਂਡ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ BC ਦੀ ਡ੍ਰੀਪਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੈ ਜੋ UN Declaration on the Rights of Indigenous People ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਰੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੀਗਲ ਰਿਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ हुई है। प्रीमियर डेविड ईबी ने इस मुद्दे ते कई बार अपना फैसला बदला है पर हुण ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੇਗੀ। AFN ਚੀਫ ਨੇ UN ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ BC ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵੇ। Canada calls in Israel ambassador after Canadian killed in Lebanon. Foreign Affairs Minister Anita Anand says Canada has formally raised concerns with Israel after a Canadian citizen was killed in Lebanon during ongoing military tensions in the region. Anand confirmed that Global Affairs Canada issued a formal diplomatic request known as a démarche asking Israel to carry out a full and transparent investigation into the incident. The victim, a 38-year-old man from Windsor, Ontario, was reportedly killed on April 10th when an Israeli drone allegedly struck him during military operations in Lebanon. The family has called for answers and accountability. Anand said Canadian officials have already spoken with Israeli representatives and Israel has promised an investigation into the matter. She also said Canada is closely monitoring fragile ceasefire in the region, including tensions involving Iran, Israel, and the United States, and is pushing for de-escalation and civilian protection. The foreign minister added that she plans to travel to the Gulf region in the coming weeks to continue diplomatic discussions. Foreign Affairs Minister Anita Anand ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਸੇ ਡਿਮਾਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਟਮ 38-year-old ਵਿੰਸਰ ontario ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਜਾਈਲ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਇਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ US ਦੇ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਫ ਰੀਜਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਟਾਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। Carney forms new advisory committee on Canada-US economic relations. Prime Minister Mark Carney has announced a restructured advisory committee on Canada-US economic relations as Canada prepares for upcoming trade negotiations under the Canada-US Mexico Agreement CUSMA. The new committee replaces a previous council created under former Prime Minister Justin Trudeau and includes a mix of former political leaders, business executives, and labor representatives. Notable members include former Conservative leader Erin O'Toole, former Liberal Minister Ralph Goodale, and former Conservative Minister Lisa Raitt. Several major industry leaders from energy, banking, mining, and transportation sectors have also been added. The committee will be chaired by Minister Dominic LeBlanc and is expected to provide direct advice to the government ahead of key trade talks with the United States this June. Carney said the group will help Canada better understand the impact of US tariffs and strengthen economic strategy. Opposition leaders, however, criticized the government, saying Canada must take stronger action to protect its trade leverage. Prime Minister Mark Carney ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ-US economic relations ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ advisory committee ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਂਦੇ CUSMA trade negotiations ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਾਲੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਤੇ ਲੇਬਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ former Conservative leader Erin O'Toole,
ਫਾਰਮਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਲਫ ਗੋਡੈਲ ਤੇ ਲੀਸਾ ਰੈਡ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਐਨਰਜੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲਿਬਲਾਂਚ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਟਾਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਟੈਰਿਫਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਵਰੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਦਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों से until next time, goodbye and be safe।